Hello class 8 students, I am your math teacher Nitin. In today's class, in lecture 2, we will start doing exercise based on quadrilateral and exercise 9.2 complete करना है. Okay, so we will do questions based on quadrilaterals and parallelogram in this video. Okay, now open page number 163 of your book, example number 1. Example 1, page number 163. In the adjacent figure ABCD is a parallelogram. बेटा हमको ABCD is a parallelogram given है. We will draw the figure here. A, B, C and D. A, B, C and D. This is a parallelogram. Angle D is okay. हमने इनको नेम गलत दिया है. Now example 1, page number 163. ABCD is a parallelogram given to you and angle A is 75 is given in the question. Calculate angle B, C and D. You have to find these other two angles. Okay. Now angle A is 75 and it is given to us that ABCD is a parallelogram. When ABCD is a parallelogram, हमने properties learn की थी. Opposite angles are equal. Angle A is equal to angle C is equal to 75 बेटे. ये मेरा 75 डिग्री हो जाएगा भाई. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. रीजन देना है आपने. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. दिस इज द पैरेललोग्राम. शॉर्ट में लिखते हैं अपोजिट एंगल होता है पैरेललोग्राम. आपने दिया है बेटे. नाउ एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई बेटे? को इंटीरियर एंगल, बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम. दिस लाइंस आर पैरेलल. तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल बनते हैं बेटे. Co-interior angle. Okay, so angle D, angle C 75. So angle D plus 75 is equal to 180. So angle D will be equal to how much? 105. 75 जाके minus होगा, तो this will be equal to 105. Now this is 105. Again angle D and angle B are opposite angle. Angle D will be equal to angle B is equal to 105. Reason? Opposite angles of the parallelogram are equal. Mention the reason bete. Opposite angle of parallelogram. Okay, so we have find out the value of B. B is 105, C is 75 and D is again 105. Okay, so that's how you will attempt these questions bete. Now student, come to question exercise 9.2. Now student, come to the last example of 164. Two sides of the parallelogram are in the ratio 5:3. This is the example, last example on page number 164. The sides of the parallelogram are in the ratio 5:3 का ratio given है बेटे. This is a parallelogram. If the perimeter is 64, the parallelogram का perimeter 64 given है. 64 centimeter. Find the length of its side. You have to find out the length. Now student, you know that parallelogram में opposite sides equal होते हैं. So parallelogram का what is the formula to find out the parallelogram? Perimeter of the parallelogram 2 into L plus B. So perimeter is given to us 64 is equal to 2 into their ratio is 5. So this will be 5x and this is 3x. So I will write 5x plus 3x. So 64 upon 2 will be equal to 8x. So x will be equal to 32 upon 8, that is 4. So x का value कितना है बेटे? 4. So how much is the length now? 5 into 4 is equal to 20 centimeter and 3 into 4 is equal to 12 centimeter. Okay, 5 4s are 20 and 3 4s are 12. So these are the length and breadth of the given parallelogram. Okay, now student, come to your exercise 9.2. Now student, open exercise 9.2 on page number 164. Come to question number 2. In the adjacent figure ABCD is a trapezium. हमको ABCD trapezium given है बेटे. हमने trapezium का शेप ड्रॉ किया. A B
ABCD, A, B, C and D, right? Angle A is equal to 60 degree and angle B is equal to 40 degree. C and D. Find the measure of the remaining two angle. You have to find out the measure of the remaining two angle. Okay, student, now see, these are two parallel lines. AD is a transversal. So angle A plus angle D will be equal to 180 degree. Reason क्या देंगे बेटे? Co-interior angles. Okay, angle A plus angle D will be equal to 180 degree. So what is the value of A? That is 60. Angle D is equal to 180 degree. So angle D हमारा बेटा कितना आएगा? 180 minus 60 is equal to 120. So this is equal to 120 बेटे. Now again angle C plus angle B, again they are co-interior angle because CD is parallel to AC. So we will write angle A, angle C plus angle B is equal to 180 degree, co-interior angle. आपको बेटे रीजन जरूर से देना है. Now angle B is 40 degree. We will put the values. Angle C is equal to 180 minus 40, 140. ये बेटा 140 आ गया. Is it clear? This is 140. Angle C is equal to 140. Okay, check your answer बेटा. Exercise 9.2, question number 2. Correct. कितने मिनट की हो गई मैम? Now come to question number 3. Question number 3 is prove that the diagonals of the isosceles trapezium are equal. Isosceles trapezium की diagonals आपको equal prove करने हैं student. Now this is the trapezium. A, B, C and D. Now the question is, it is isosceles trapezium. Both these sides are equal. When both these sides are equal, both these angle will also be equal because side angle opposite to equal sides are equal. This is isosceles trapezium है ना बेटे. तो angle D is equal to angle C हो गया. Now what you have to prove? I am joining the diagonals of this figure. You have to prove AC is equal to BD. You have to prove AC is equal to BD. Now in triangle ADC and triangle CBD, AD के अपोजिट आएगा बेटे CB, DC हमने लिया ADC CBD. तो AD is equal to BC, correct. Then DC is common. DC के सामने BD आ रहा है हमारा, नो. तो मेरा ट्रायंगल होगा बेटे BCD. BC बेटा हमेशा ध्यान रखें कॉन्ग्रुएंसी में अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए. सो AD विल बी इक्वल टू BC, राइट. DC कॉमन आ गया एंड AC और CD, करेक्ट. नाउ स्टूडेंट सी, वी विल प्रूव दीज टू ट्रायंगल ADC एंड BDC कॉन्ग्रुएंट. वंस दे आर प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल्स आर इक्वल बाय CPCT, राइट. सो आई एम प्रूविंग देम इक्वल बेटा. नाउ AD is equal to BC. Why it is given to us बेटे? It is an isosceles trapezium, so both the sides are equal. Now angle D is equal to angle C, again given isosceles trapezium, angle opposite to equal sides are equal, and CD is equal to CD, common.
सी डी इज इक्वल टू सी डी कॉमन है बेटे, करेक्ट. सो यू कैन से दैट ट्राइंगल एडीसी इज congruent to triangle BCD by SAS rule. SAS rule से congruent होगा. When they are congruent, you can say that AC is equal to BD. Why? CPCT congruent parts of congruent triangle are equal. So हमने प्रूव कर दिया ना. हमको क्या प्रूव करना था बेटे? AC is equal to BD. We have proved AC is equal to BD. Right, hence proved. Okay, good. Now student, come to question number 5. The measure of the one angle of the parallelogram is 80 degree. Very simple question बेटे. Parallelogram given है हमको. We will draw the parallelogram. The measure of the angle is A, B, C and D. One angle, कोई भी एक एंगल ले लें, आपको 80 डिग्री दिया हुआ है. Find rest of the angles of the parallelogram. So बेटा, because it is a parallelogram, opposite sides are parallel and equal. So angle D will be equal to angle B is equal to 80 डिग्री. बेटा ये 80 डिग्री आ जाएगा. रीजन क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. ये आपको रीजन देना पड़ेगा बेटा. यू राइट हियर अपोजिट एंगल आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम. वन थिंग. सेकंड बेटे, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? को इंटीरियर एंगल. को इंटीरियर एंगल बेटा, तो एंगल A प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A इज इक्वल टू उधर जाएगा बेटे 100. सो एंगल A विल कम आउट टू बी 100 बेटा. क्लियर. नाउ अगेन एंगल A एंड एंगल C, दीज आर अपोजिट एंगल. नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 100 डिग्री. वाई? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सेम रीजन बेटे. अपोजिट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना, तो वही रीजन आपको मेंशन करना है बेटे. इट इज इंपॉर्टेंट. अगर आप रीजन नहीं देंगे then you will get no marks in your exam. Okay, so give reasons क्यों है. Clear बेटे. Question number 5 is done. Now come to question number 6. Question number 6 है the two adjacent sides, two adjacent angle of the parallelogram are 3:2. Find the measure of all the angle. Again student, a parallelogram is given to us. This is a parallelogram. A, B, C and D. थोड़ा शेप टेढ़ा हो गया, बट इट इज अ पैरेललोग्राम. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज टू एडजेसेंट एंगल्स. कोई भी दो एडजेसेंट एंगल जो हैं वो हमको गिवन है. व्हाट इज द रेशियो? द टू एडजेसेंट एंगल्स आर इन द रेशियो. फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल. 3:2 दिया हुआ है बेटे. 3A3 और ये 2x है. हमको रेशियो गिवन है बेटे 3:2. हमने रेशियो को मल्टीप्लाई किया x से और एंगल बना लिया. ठीक है. 3x and 2x आर एंगल्स. नाउ बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम, एंगल A प्लस एंगल B विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A प्लस एंगल B विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. क्या रीजन है बेटे? वेरी गुड, को इंटीरियर एंगल. क्लियर है. सो 3x plus 2x will be equal to 180. 5x is equal to 180. So x is equal to how much? 180 upon 5. 5 3 are 15, 5 6 are 30. x से वैल्यू 36 आया बेटे. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 3 into 36, that is 3 6 are 18, 3 3 10 10. This is 108. This is 2x बेटा. This will be equal to 72. पैरेललोग्राम है बेटे. Angle D will be equal to 72 and angle A will be equal to angle C, that is 108. Opposite angles in the parallelogram are equal. So angle D भी हमारा 72 होगा बेटे और angle C भी 108 डिग्री होगा. रीजन क्या रीजन है? Opposite angles of the parallelogram are equal. Right? Question number 6 is done बेटा. Come to question number 7, student of your exercise 9.2. Question number 7 is the ratio of the two sides of the parallelogram is 3:4. We have a parallelogram बेटे, and the ratio of the two sides is given to us, that is 3:2. This is 3, हम इसको x मान लेते हैं 2x. हमने इसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया रेशियो को, तो हमारी लेंथ आ गई बेटे 3x और हमारा ब्रेथ आ गया 2x. नाउ
important question है. Perimeter is given to us, that is 56. Perimeter is how much? 56 is the perimeter. Now you find out the breadth and the length of the given figure. Okay, perimeter is equal to, what is the perimeter? 2L plus B. Formula of the perimeter to find out the perimeter of the parallelogram. P is equal to 2 length plus breadth. Perimeter 56 given to us. 3x plus 2x bete. This will be equal to 56 upon 2. 2 2s are 4 and 2 8s are 16 is equal to 5x. Three is to 4 given है बेटे. This is 4 बेटा. My mistake. 3 is to 4. The length and the breadth are given. The ratio given to us is 3 is to 4. So we will take breadth as 4x and the length as length as 4x and the breadth will be 3x. We will add these. This will become 56. This will be equal to 7x now. Okay. So x का value कितना है बेटे? 28 upon 7. 7 4 x is equal to 4. So x is 4, तो length of this 4 into 4 is equal to 16 and 3 into x कितना बेटे? This is 4 is equal to 12. तो length हमारा 16 आएगा और breadth हमारा 14 आएगा बेटे. Clear है? Question number 7 is done to you. Now come to question number 8. Important question. Question number 8. In the adjacent figure, ABCD is the rhombus. Okay, ABCD बेटा हमको rhombus given है. We will draw the figure here. ABCD is the rhombus given to us. All four sides are equal of rhombus. We will name it ABCD. A, B, C and D. This is the rhombus. Now, the diagonals meet at point O. If AB is equal to 10, AB कितना given है बेटे हमको 10 दिया हुआ है. AB is equal to 10. And diagonal BD is equal to 16. Diagonal BD 16. And we know that it is the property of the parallelogram. Diagonal bisect each other. 8 and 8. DO 8 आ जाएगा बेटे. And OB will be 8. Find the length of AC. हमको AC का length find out करना है बेटे. Very simple. This is 10. This is 8. And we know that the diagonals bisect each other at right angle. So now in triangle AOB, we will apply Pythagoras theorem. Okay. In triangle AOB. Why? Because we know that the diagonals intersect each other at, bisect each other at 90 degree बेटे. तो this is 90 degree. So we have 8. एक side हमारे पास है, दूसरी side में हमारे पास है, हमको एक निकालना है बेटे. So in AOB, using Pythagoras, what will be your answer बेटे? Now AB का square is equal to OB का square plus OA का square. Hypotenuse का square is equal to the length base का square plus perpendicular का square बेटे. AB कितना है 10, तो ये हो गया बेटे 10 का square. What is OB? OB is 8, that is 8 का square will be OA का square. Now simplified बेटे 100. 8 8 64 आपने इधर लेके आए थे, 64 आया is equal to OA का square. 100 minus 64 is how much? 10 minus 4 is 6. 9 minus 6 36. 36 is equal to OA का square. So OA will be equal to under root 36 बेटे. That is 6 is equal to OA. तो OA बेटे मेरा 6 आया, बट ये हाफ है, हमसे पूरा AC पूछा है बेटे. So AC will be equal to 6 plus 6, that is 12. This is your answer बेटे. AC is equal to 12 centimeter. Clear है? Now students, do each and every questions neatly in your copies. Exercise 9.2 is completed. Each and every question is very important beta. Do neatly in your copies. Your copies will be checked by your teachers. Okay? Bye bye. Take care.